Merhaba. TEPAV tarafından bu dersi vermekle görevlendirilmem benim için büyük bir onur. Rahmetli Merih Celasun'u Anma Günü'ne katılmak da ayrı bir onur kaynağı. Merih Hoca'yı üniversite yıllarımda tanıdığım için kendimi hep şanslı hissetmişimdir. Çok iyi bir akademisyen olduğu kadar cana yakın, iyi kalpli ve iyimser bir insandı. Bir anımı nakledeyim. Yıl 1977, ben Princeton Üniversitesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Lisans tezimi yazıyorum. Tez hocalarım Sherman Robinson ve Kemal Derviş. Bir gün çalıştığım odaya geldiler. Türkiye'de gelir dağılımı üzerine bir proje başlattık. Projeye asistan olur musun dediler. Tabii seve seve kabul ettim. Dediler ki ilk işin proje için data toplamak. İşte şuraya gideceksin, şuraya gideceksin, şu kütüphaneden şunları arayacaksın falan ve ayrıca Ankara'ya gideceksin. Lafı uzatmayayım, projede bir başka asistan da vardı. Birlikte Ankara'ya geldik. Merih Hoca projenin içinde, o tarihte Ankara'daydı. Tabii çok yardımcı oldu. Bir sürü kapının açılmasına yardımcı oldu. Fakat Devlet Planlama Teşkilatı'ndan, İstatistik Enstitüsü'nden veri toplamak kolay olmadı. Bir gün işte bütün günümü İstatistik Enstitüsü'nde geçirdikten sonra elim boş döndüm. O gece toplantımız vardı. Merih Hoca'ya şikayet edecek oldum. İşte bu bürokratik prosedürler çok vaktimizi alıyor falan. Merih Hoca tekrar gidersin, 2-3 gün sonra bu datayı sana verirler dedi. Ve bir şey daha söyleyeyim dedi. 10 yıl önce bu aradığımız data hiç yoktu. Türkiye'de hiç toplanmıyordu. Şimdi bu data toplanıyor. Gayet de sağlıklı bir data. Bugün vermedilerse 3 gün sonra verirler. Çok büyütme. Geçici bir sorun yaşıyoruz. Nitekim 3 gün sonra izin çıktı ve istediğimiz datayı aldık. Merih Hoca bardağı dolu tarafından bakardı. Zor anlarımda hep Merih Hoca'nın bu nasihatını hatırlarım. Konuşmamı İngilizce yapacağım. Fakat konuşmadan sonraki soru cevap bölümünde Türkçe'ye döneceğiz. Konuşmanın konusu Orta Doğu'da, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada otoriter sistemlerin hukuksal kökenleri. Peoples of the Middle East are by and large dissatisfied with their government. The Arab uprisings showed this. The discontent is reflected in international political indices, in all of which the Middle East scores low relative to OECD countries. You can see in the diagram or on the screen that the Middle East, if you compare the row for the Middle East with the row for the OECD at the bottom, you can see that the Middle East scores quite poorly relative to the OECD in terms of clean government, in terms of rule of law, and in terms of civil liberties. I'm defining the Middle East to include Turkey because over much of the time period that I'm going to focus on, Turkey shared with Iran and the Arab world a legal system that played a very important role in its economic development and also the political development.
There are variations in political performance within the Middle East. You can see that Turkey's performance, according to all three indices, is substantially better than that of the other areas of the Middle East. These are intriguing in themselves, and we can talk about them during the question and answer period. But I'm going to be focusing on the commonalities. Regional differences of this sort often have historical roots, and we have an emerging political economy literature that has started to uncover the roots systematically. Eric Cheney has documented that the democratic deficit is especially pronounced in areas conquered early on by Arab armies. In fact, if you take out this region, the region in very dark purple and in the medium dark purple, you take out that area, the rest of the Islamic world does not look any different in terms of political development than the rest of the underdeveloped world. There are papers that identify mechanisms through which past patterns have led to present outcomes. So Jared Rubin, in a recent paper in the Economic Journal, suggests that the bundling of religious and political authority in the Middle East inhibited modernization. Lisa Blades and Eric Cheney have shown in a paper published just a couple of months ago how military recruitment patterns all across the region, including the Ottoman Empire, restricted regime legitimacy. These are big steps toward identifying the institutional complex that has delayed democratization in the Middle East. This talk and a paper on which the talk is based takes another step. Its novelty is that it focuses on a non-state institution that might have put the Middle East on the road to democracy. This is a non-state institution that might have constrained how states govern, but did not. Why look outside the state? Well, democracy, which is what the Middle East by and large lacks, is a system of checks and balances. Checks and balances can be built into the state, as in the United States with the division of powers. Of course, there are other examples as well, but they can also be provided by civil society. In fact, there's no stable democracy in the world today where civil society doesn't play an important role. So I ask, what might have kept the region from developing a strong civil society? For those familiar with the historical literature on the development of civil society in Europe, I should say that the question does not amount to setting Britain or France or the United States as the model that the Middle East ought to have followed. Western countries followed various paths. Merchants played a different role in France than in Britain. The Middle East could have followed a path of its own. It could have followed, in fact, multiple paths of its own. However, all successful paths to democracy have something in common. Each set of checks and balances arose through centuries of struggles involving organized groups. In Britain, in France, in the United States, and elsewhere, freedoms expanded over time as dominated and relatively poor and somehow disadvantaged groups found ways to get organized and to get organized effectively. So to understand why democratic checks and balances exist in some places and not others, we need to compare across regions opportunities to get organized in pursuit of shared ends. In Middle Eastern history, an institution relevant
to the capacity to get organized outside the state is the Islamic Waqf. The Islamic Waqf is a trust formed under Islamic law, under the Sharia, the Shariat, the law of the land in the Middle East until modern times. We need to distinguish the modern Waqf in the Middle East that is found in the Middle East today from the Islamic Waqf. They operate under very different rules, as we will see. The modern Vakıfs of the Turkish Republic differ fundamentally from the Vakıfs of the Ottoman Empire. Yeşilay Vakfı is being formed under laws of the Turkish Republic. Ottoman Vakıfs were formed under the Shariat, under Islamic law. And I'll come back to this. In the meantime, when I speak of a Waqf, I'm referring to the traditional pre-20th century Waqf formed under Islamic law. As with any trust, a Waqf has income-producing land, income-producing assets, which are typically land and buildings. They're set aside to provide a particular service. The assets are managed by a single caretaker, a mütevelli. This mütevelli may employ a staff, and the service that the Waqf provides is to be provided in perpetuity according to stipulations the founder has placed in the Waqf deed, the vakfiye, or in other words, the vakıf senedi. The Waqf is the closest thing in Islamic law to an autonomous private organization. Being autonomous, having a budget of its own, having a life of its own, it might have contributed to the development of checks and balances in a uniquely Middle Eastern way, perhaps several uniquely Middle Eastern ways. Most Waqfs were established by private individuals without a connection to the state, but the founder of a Waqf could be a state official. The founder could even be a member of the ruling dynasty, even the Sultan himself. Some of the largest Waqfs were imperial Waqfs. In the previous slide, you saw a fountain in Safranbolu, just supported or built and maintained through a vakıf, a relatively small scale vakıf. Here we see one of the many vakıfs of Hürrem Sultan. This is the entrance to a charitable complex, an imaret that she established in Jerusalem. Of course, she established one in Istanbul as well. The assets used to establish a Waqf like this one might have been state-owned lands at one point. But once converted into the endowment of a Waqf, those assets were, in theory, and usually also in practice, beyond the reach of the state. The land endowed as Waqf was thereafter managed autonomously by a succession of caretakers who got paid through the Waqf's income and not by the state. Collectively, the Waqfs formed in the Arab empires and later the Ottoman Empire had the economic resources to exercise formidable economic power. This is evident in the public goods that Waqfs provided. Until modern times, the Waqf was the delivery vehicle for a vast range of functions met in the West through corporations, which are self-governing organizations. The Waqf, in fact, was the Middle East's alternative to the European corporation. So in the Middle Ages, Medreses were financed by Waqfs. In the West, the colleges or universities were corporations, or if they were set up as
the equivalent of waqfs as trusts, they were very quickly, because of the disadvantages, they were very quickly converted to corporations. Practically all urban services in the Middle East were provided by waqfs, not by municipal corporations, as was common in the West, not by belediyes, as is common in Turkey today. What we call belediye is a very late addition of the institutional framework of the Ottoman Empire. It dates from the 1850s. The West had municipalities 900 years earlier. Middle Eastern states left the provision of most social services to waqfs. Middle Eastern states, including the Ottoman state, provided law and order, and they controlled the military, but they did very little else that modern governments do. The economic significance of the Waqf is evident also in the old buildings that we observe today, not only in Turkey, but throughout this region. Practically all buildings that are standing from before the 19th century, with the exception of palaces, which were built by, of course, sultans, and military fortresses and other military buildings, which are also built by the state. Practically all standing buildings were financed through waqfs. You see that in this picture from Istanbul, with the exception of a single red-tiled building in the background. Every building you see is a waqf established building. The economic significance of the waqf is also evident in the resources that it controlled. These are the available quantitative estimates on the assets of the waqfs. Unfortunately, we don't have many quantitative estimates, but what exists shows that by the 16th century, and perhaps earlier, waqfs controlled roughly half of all real estate. So this includes all arable land, and 50% of all arable land, and 50% of all urban real estate. The most serious and scientifically rigorous estimates, all you see them in the bottom of the table, then have been done with respect to Turkey by Turkish scholars. They have used tax records to look at the percentage of taxes raised by waqfs. The figures you see here, 27%, 26.8%, and 15.8%, refer to a percentage of all taxes, but roughly half of all taxes were property taxes. So it indicates that in terms of property ownership, the share of the waqfs was again in the range of 50% up to the 19th century, dropping to around 25–30% in the 19th century. Why there's this big drop in the 19th century, this I will come to. Why did such massive resources flow into waqfs? Property rights were insecure in the Middle Ages. Rulers expropriated private properties more or less at will when they needed resources. They were reluctant to expropriate waqf assets. That is because founding a waqf was considered a pious act, and the assets placed in a waqf were considered sacred. To prey on waqf, from the standpoint of a ruler, was to risk developing a reputation for impiety. So private property owners endowed waqfs. They converted private wealth into waqfs to protect their assets. In setting up a waqf, a founder engaged in charity, of course, by providing a service. But some of the secured income accrued to him, his family, and his descendants. The founder of a waqf could appoint himself, for one thing, as its caretaker for life, and he would enjoy all the privileges that went with it. As a founder,
he could set the caretaker's compensation, and if he appointed himself as the caretaker, his own compensation. He could place friends and relatives in various positions, which invariably he would do. He could also designate his successor. Often he chose a child. The last privilege meant that he could circumvent the provisions of the Islamic inheritance system. But there was a quid pro quo. In return, the founder accepted certain social responsibilities. The waqf that he set up that would provide him many material privileges that would allow him to shelter wealth would also have to provide a social service. I've just made a key point, so let me underscore it from a new angle. The waqf is not one of Islam's original institutions. It's not mentioned in the Quran. It emerged in the 8th century, a century after the birth of Islam. It represented an implicit contract between the Arab rulers and their wealthy subjects. And this contract, this implicit contract, solved two problems at once. Through this system, the rulers made a credible commitment to leave alone the property of the wealthy. So the problem of weak property rights was addressed. Not very efficiently from the long run, but at least the short-run problem was resolved. In return, the wealthy agreed to deliver social services without diverting resources into politics. They agreed to provide social services according to the stipulations of the Waqf deed, the Waqfiyeh, which could not involve participation in politics. This reduced the state's burden of supplying public goods. The state did not have to worry much about keeping cities running, about building parks, roads, water fountains, building and maintaining mosques, establishing rest stops on trade routes, and feeding the hungry people in the cities who could take to the streets if they weren't fed. I mentioned that members of the ruling family could form waqfs. Some of the largest waqfs were founded by sultans and their wives. You see in the picture, of course, the Suleymaniye Mosque. As interesting as the mosque is the vast charitable complex that is around it. Members of the imperial, so that's the Suleymaniye complex. Members of the imperial family derived prestige from building a great school, building a great mosque, building a great complex, as Suleiman the Magnificent did. But they too gained from sheltering wealth from the very state that they were running. There were factions within the ruling dynasty. Imperial palaces were full of intrigue, as we know from Muhteşem Yüzyıl. The mother of a prince might want an anonymous base for security in the event that a rival palace faction gained power. Also, financing a service through the Waqf gave the service immunity to changes in budgetary priorities. Waqfs built in a sultan's name, say in the name of Suleiman II, would be secure regardless of his descendants' priorities. Funding a project for a sultan, funding a project through a Waqf, served to bind future rulers, served to bind his own children and grandchildren. So the key point going forward is that the Waqf was a massively important economic institution that supplied an abundance of public goods to serve people all across society, and in fact people were served by Waqfs from cradle to grave. And this was an economic institution that provided employment and income to many people. It was also an institution that controlled vast assets.
So the question is, what kept this enormously important, economically enormously important institution from carrying political weight? First, by design, the Waqf was a rigid institution. The Waqf's caretaker was supposed to deliver services and manage assets according to the founder's instructions. The resources were meant to be rented out for income. They could not be sold, bequeathed, or transferred. The instructions were placed in a deed that were filed in court. In principle, the caretaker had to follow the deed even if conditions like technologies, relative prices, demand conditions changed, and the needs of the beneficiaries changed. Notice what this means. This means that the caretaker of a Waqf was not required to please his constituency, the beneficiaries of the Waqf. He was not required to be responsive to them. He was not required to achieve a particular level of efficiency. In principle, he did not have to please anyone except the judge, the qadi, who was responsible for monitoring his adherence to the deed. The preferences of the founder, as interpreted by him and the local judge, and the founder might have been dead for hundreds of years, the preferences of the founder trumped those of the beneficiaries. And for their part, the beneficiaries had no right to demand adaptations. They were expected to receive services passively. This is consistent with the logic of the system. The ostensible beneficiaries were not asked in the first place what public goods they wanted. The elites of society made decisions for them. Consider now a Waqf that is established to deliver a particular service, let us say primary education in a particular neighborhood. This is to be done according to fixed directives. Suppose some beneficiaries at some point decide they want to alter the use of the Waqf's resources. They want more teachers hired, or perhaps they want different types of teachers hired. They want teachers with better qualifications. The system hinders the necessary collective action. The caretaker has no disclosure requirements. The beneficiaries are not entitled to information on the management of the Waqf or the budget of the Waqf. The beneficiaries have no discussion forum. There is no town hall. There's no annual meeting of users or of their representatives. To make matters even more difficult for beneficiaries seeking change, they do not participate in the caretaker's selection. They cannot replace an unresponsive caretaker, a mutevelli who is not doing a good job in their opinion. They cannot replace him as you can replace an underperforming mayor. We have one study, very revealing study from Sivas. It deals with several thousand Waqfs that existed in Sivas between 1700 and 1850. 74% of all of the mutavellis of these Waqfs died in office. And of the remaining 26%, the vast majority were replaced as the mutavelli got old by the mutavelli's son. Okay. This is quite indicative, I think, along with a lot of other evidence, of the fact that the beneficiaries did not have a say over the selection of the mutavellis. Effectively, they became, they were hereditary positions. All varieties of democracy emphasize mass participation in one way or another. The Islamic Waqf is at odds with this feature of democracy. It discouraged mass participation.
I'm referring, of course, to orderly participation in politics through perpetual procedures, not to sporadic riots that occur when discontent boils over. The region's history provides examples, many examples, hundreds, thousands of examples of riots, mob attacks, even changes at the top that are driven by mass uprisings. The Arab Spring is the latest example. This was not driven by permanent mass organizations. Some of the youngsters who toppled Mubarak have since formed associations, but they are much less organized and much less experienced than the Muslim Brothers who have existed since the 1930s. The obstacles to orderly participation in politics had long-term implications. People did not develop political skills that are critical to democratic governance, how to organize, how to communicate ideas, how to negotiate politically, to treat compromise as a step toward achieving an end rather than a sign of defeat. This would have made it difficult to build a democratic system in the future, and I think we've been witnessing these difficulties in the Arab countries that have experienced revolutions. It is instructive to compare, in terms of flexibility and political participation, the Waqf with organizations that served their functions in Europe. I'll use this diagram starting with a comparison between a prototypical Waqf and a prototypical corporation. By the way, the horizontal axis here shows flexibility in asset management and in the delivery of services, the flexibility, the managerial flexibility that the caretaker has. The vertical axis is a measure of political participation. The default for a Waqf was that the caretaker had no discretion. In practice, founders did give caretakers some choices. Participation in decision-making for a Waqf is also limited, looking at W in this space along the vertical axis. You can see that participation is quite limited. It's limited essentially to the caretaker and the local judge. The defaults for the corporation are at the opposite corners. On the horizontal axis, it implies the default for the corporation is full self-management. Of course, the founders would produce a charter that defined what the corporation was going to do. You wouldn't form a corporation and say, well, here's some resources, do whatever you want with it, whatever strikes your fancy. Typically, the corporation is established to provide a charitable service, to provide education, something. So there's a mission that is defined by the charter. The corporation might also have to obey laws of the wider political system. The state might place covenants that restricted what the corporation could do. For example, incorporated cities in Europe were typically banned from having an army. But corporations tended to have much greater flexibility. Participation also in corporations was highly variable. The default was that a group of individuals came together. They formed an association that they would manage jointly. In practice, of course, they delegated responsibility to certain individuals. Decision-making was restricted in the interest of efficiency. Okay, but the basic point here is that participation tends to be considerably greater in a corporation than in a Waqf, and therefore in a university, say, that is established as a corporation as opposed to a madrasa that is established as a Waqf. I'm focusing on the
corporation is the European counterpart of the Waqf, but I should acknowledge that in pre-modern Europe, some social services were provided by organizations that combined features of the Waqf and the corporation. The trust was like the European trust, represented in the diagram by a T, was like the Waqf, but somewhat more flexible. It could have a board of trustees, for example, and it also had more participation, a board of trustees as opposed to a single trustee, for example. The entail was a wealth shelter formed to keep wealth in the family, like the family Waqf, but the founder could bind at most 3 to 4 generations, depending on the area in Europe. He could not bind, as in the case of the Middle East, as with the Waqf, could not bind all generations forevermore. And the descendants, this is equally important, the descendants could alter the use of the assets and even dissolve the entail by agreement. So it involved, the entail also involved more participation as well as more flexibility than the Waqf. Now you might wonder, why were public services provided through a wider menu of organizational forms in Europe than in the Middle East, where the Waqf became the only game in town? You see, to provide social services, you have a single organizational form in the Middle East, and whereas you have a number of different organizational forms, some of them hybrids of others in Europe. Both the trust and the corporation are present in Justinian's 6th century codification of Roman law. Each is suited to providing, both the Roman trust and the Roman corporation, they are suitable to providing public goods. With a shared legal heritage, both the Middle East and the West made use of Roman law, but they made different institutional choices, and around the same time, the 8th to 10th centuries, they were both, the jurists in both places were aware of both organizational forms. In Europe, they borrowed both. In the Middle East, they borrowed one. Let's start with Europe. In the aftermath of course, the 8th, 9th centuries, the aftermath of the demise of the Western Roman Empire, Western Europe had weak states unable to enforce law and order. So an organization emerged and was very widely used that is able to compensate for the absence of enforceable law. The corporation supplies the means for self-governance in a narrow domain. It provides the means for self-governance for a church, for a guild, for a university, for some other association. The West adopted the trust too, but the trust played a much less important role. During the 8th to 10th centuries, the Middle East had strong states, the Umayyad Empire, the Abbasid Empire, the Fatimid Empire, and so on. These were strong in the sense that they could enforce a far-reaching legal system over a territory stretching from the Atlantic Ocean, eventually all the way to East Asia. But they were strong also in the sense that they could engage in predation. They could take away arbitrarily private property. The Middle East made an organizational choice suited to a society with a strong state. The Waqf provides material security to its founder from a strong state. The state is strong enough to block the corporation, which is considered a potential threat. So the state allows the trust in Islamicized form. The trust becomes the Waqf. The corporation is not allowed because it would provide self-governance to groups that could use that self-governance then to pose a threat to the state. Here's the relevant timeline. You can see that the period right after the rise of Islam, if you look at below the axis, you look at the green inscriptions, you can see that the Waqf emerges in the very period
when the early corporations emerged. Now if you move above the axis and look at the blue writing, you can see it's exactly the same period when the corporations are emerging in Europe. So a very critical institutional choice, very critical institutional choices are made at this time, and this begins divergence. Let's continue now with the political consequences of having selected the Waqf. Suppose that in spite of the difficulties that I mentioned earlier, a Waqf caretaker and the staff and the beneficiaries of the Waqf agree to lobby for some complementary service. Let's suppose they want a road, okay? And they want the state to provide resources to build the road. Suppose there are other Waqf services in the area. There's a school, there's a hospital, there's a soup kitchen, there's a fountain. They'll all benefit from a better road. Their constituencies, their overlapping constituencies will all benefit. These communities will achieve their goal more easily if they form a coalition than if each lobbies independently of the others without any coordination. Unfortunately, Waqfs cannot merge unless the founders have explicitly given authorization. They cannot form a super Waqf. In any case, a judge can block them if they start spending resources on politics. Judges can block Waqfs if they start engaging in joint activity on the ground that it can fuel politics threatening to the ruler. So in Middle Eastern history, we find no lasting federations of Waqfs. We have no associations of educational Waqfs. We have no regional Waqf associations. Nothing that would correspond to the thousands of coalitions that formed in Europe among cities, for example, that served the same roles that Waqfs did with respect to the provision of social services. If coalitions had formed among Waqfs, some of them may have gained permanence. They could have started a democratization process. Checks and balances would have emerged. Since the Arab Spring, Arabs have complained incessantly about how they are divided, how they can't form stable coalitions against the state. This isn't a new pattern. Historically, civil society has been very fragmented. Let's return to our diagram depicting flexibility in the management of the Waqf and the corporation. Waqf's services, so the services of the Waqf demonstrated as represented by W in the diagram, they were not necessarily inefficient at their founding. Waqfs became inefficient over time, which then created incentives to circumvent the stipulations in their deeds. Suppose that Waqf W was set up to provide health services. 200 years later, because medical knowledge has advanced, it is no longer efficient to spend resources as the founder had stipulated. Not making the adaptations will result in deadweight losses. Avoiding the losses, however, requires exercising more discretion than the founder had authorized. The adaptations that the caretaker makes, moving from the small red rectangle that you see the lower left corner into the larger rectangle, will appear as corruption. Those areas shaded in blue and I guess that's purple, all actions in that area will be perceived as corruption. They might benefit the beneficiaries of the Waqf.
They might benefit the caretaker, nonetheless, they might be efficient from an economic standpoint, nonetheless they'll be perceived as corruption because they violate the deed of the Waqf. And notice, this is a key point, the Waqf will appear as corrupt for adjustments that its counterpart in Europe, organized as a corporation, can make without raising any eyebrows. Okay? For doing exactly the same things, the Waqf will appear as corrupt. For the corporation, it will just appear as routine business. Unauthorized adaptations by Waqfs can be categorized according to their welfare effects and the caretaker's personal returns. First of all, a caretaker might take advantages of ambiguities in the deed to accomplish changes in the interest of his beneficiaries. The judge responsible for monitoring the Waqf might not notice or might look the other way. So everybody benefits here. The judge knows, of course, that his authorization is valuable to the Waqf. He can exploit his veto power by demanding a bribe. Of course, if the bribe is small enough, the Waqf will still benefit. Not all of the benefits will be siphoned off by the judge. In fact, judges did expect to be paid for their authorizations. Judges, until quite late, did not receive salaries from the state. They received salaries for their services, and they expected to be paid by the Waqf. Finally, the bribe could exceed the value created for the beneficiaries. And in fact, the caretaker and the judge could collude to make excessive transfers. They could also collude to make excessive transfers or to raid the Waqf's assets. The lack of public disclosure requirements made this quite frequent. Many Waqfs withered away through harmful adaptations. All three forms of corruption were common. They all undermined the rule of law. They got people accustomed to breaking the law for routine management, and this was particularly a serious problem in the older Waqfs, Waqfs that had been around for a long time, that were not adapted to the conditions of the time. Adaptations types B and C also harmed the legitimacy of the Waqfs. They made them appear as organizations serving the elites of society unjustly. Such acts contributed to a culture of corruption. Breaking the law became common and, in a large class of contexts, acceptable as well. To a degree, we have widely accepted law-breaking in every society. Jaywalking breaks the law, and it's common even in the most law-abiding societies like Scandinavia. But in the pre-modern Middle East, circumvention of the law took place in many more contexts involving far more resources. Remember that Waqfs played an important economic role. And remember that they were designed to be relatively more rigid than corporations. A byproduct of this culture of corruption was to raise the cost of making and enforcing laws. Where laws are commonly evaded, it is relatively hard to make people obey new laws. Since everybody breaks the law, the act carries no significant stigma, and enforcement is costly. Consequently, laws enforced at low cost elsewhere don't get enforced. Traffic regulations, rules against littering, tax laws are openly flaunted in the Middle East even today, and this is partly because for centuries circumventors of the law have enjoyed greater tolerance. In the historical literature on the Waqf system, evasions of Waqf rules are often treated as a formal substitute, as a perfect substitute for formal and legitimate flexibility, but the long-term effects are different. Though they
Both eliminate short-term handicaps, evasions, reduce pressures against lawbreakers. That makes it difficult to change rules and regulations, which is integral to modernization. If the Middle East scores low in regard to rule of law, a reason is that historically law-breaking became very common. Nepotism is common in the Middle East, much more so than in advanced industrialized countries. This partly reflects the fact that the Middle East started the transition from personal to impersonal exchange with a delay of several centuries relative to the West, but the Waqf was a factor. Benefits went disproportionately to the founders' family members, and control of the Waqf's management with all its privileges typically passed to the son of the caretaker. People who gained control of Waqfs were expected to help family members, to give them jobs, to bequeath privileges. The traditional Islamic Waqf is largely gone, but the pattern that it put in place lives on in Middle Eastern politics. What happened to the Islamic Waqfs? Most were effectively nationalized in the 19th and early 20th centuries. They were taken over by Waqf ministries, Vakıflar Nezareti in the Ottoman Empire, in the Republic Vakıflar İdaresi. In the 19th century, the formation of new Waqfs had fallen anyway. This is attributable partly to stronger private property rights across the region. Resources had been pouring into Waqfs previously because they served as wealth shelters and property rights were weak. As property rights became stronger, it became less necessary to put money or put resources into Waqfs. Greater material security was demanded by foreigners who started settling in the region in large numbers and by religious minorities who started getting richer. As arbitrary expropriations of private property became less common, the need for wealth shelters diminished accordingly. Two other factors were the emergence of alternative means for securing wealth, for example, bank deposits, and new organizational forms for funding charity. In the 19th century, it became possible to establish, under special laws, corporations to provide services that had long been delivered through Waqfs. Of course, earlier formed Waqfs controlled half of all real estate in the 18th century. The economic inefficiencies became increasingly conspicuous in the age of industrialization, when the need to reallocate resources became increasingly pressing. And so vast nationalizations took place. By then, modernist intellectuals were thoroughly against the Islamic Waqf. Here are some verses from a poem by Ziya Gökalp called Vakıf. Notice here that Gökalp complains about the Waqf's rigidity, about its static character. His views were shared by most Tanzimat and İttihat ve Terakki statesmen. It was shared also by sultans from at least Mahmud II onwards, and in fact, very few Waqfs were founded by the sultans from Mahmud II onward. They established many, many charities. Abdülhamit II established a vast number of charities, possibly with one exception. None took the form of Waqfs. They were much more flexible organizations. So the region's reformers, starting with those of Egypt and the Ottoman Empire, took to nationalizing Waqfs on a large scale. In waves, nationalizations continued into the 20th century.
Little resistance came from the constituencies of old waqfs because first they saw these waqfs as very corrupt, and secondly, better alternatives to their services had arisen in urban settings, of course, the belediyes, the municipalities, which were much more flexible. Private companies and public agencies started supplying utilities, roads, education, and all sorts of other services, once provided exclusively through waqfs. Resources were needed to fund the belediyes, and a lot of this came from through nationalizations of the waqfs. Waqf officials were accustomed to bribing judges for routine managerial decisions. Many of them received bureaucratic positions as payoffs for going along with the nationalizations. That is one reason why there wasn't a big uprising in either Turkey or Egypt or other parts of the Middle East where big nationalizations of Waqf property took place. The people who were benefiting from the Waqfs, the mutawallis, were given positions, lucrative positions in the ministries. In dealing with citizens, they began dealing as judges had dealt with them. Judges always required them to provide a bribe to make a change. They carried this tradition right into the ministries that they managed. Putting aside these short-term political considerations, with the benefit of hindsight, it appears as unfortunate that the Waqf's functions were transferred to the state. Here's an indigenous system that provides freedom of association. What it lacks is self-governance. Give it self-governance and you have the kernel of civil society. In the 20th century and now in the 21st century, autocratic regimes in the region have felt threatened by autonomous organizations. However, in some places, Turkey included, and in fact Turkey is a leader in this respect, new Waqf laws or Vakıf laws have been passed, and Waqfs are now treated as juristic persons. They have been redefined as non-profit charitable corporations. They may be formed by pooling the resources of thousands of people. They have boards of caretakers, mutawalli boards, that can make changes in the way that resources are spent. These were not possible. What can be done through a modern vakıf was not possible traditionally. So the limitations of the Islamic Waqf have now been recognized in some countries, again, and I emphasize Turkey included. This is a hopeful development for the future. It is these types of changes that will bring lasting democratic freedoms to the region. We've just encountered a paradox. The Waqf system was just about killed by modernizers in the 19th century. I'm now suggesting that it is an agent of modernization. How do we recognize these? How do we reconcile these facts? They are not, the modern Waqf and the old Waqf are not the same organization. A vakıf in the Turkish Republic today is not the same thing as an Ottoman vakıf. The Waqf has changed form under the same name. Koç University has an endowment that pools resources. It is a juristic person, it is a corporation, it is self-governing. And it has flexibilities that the old Ottoman vakıfs, the vakıfs through which medreses were managed, did not have. Just to give you one very simple example, the old medreses had in their vakfiyes, their waqf deed, it would say how many, exactly which faculty they would, which teachers they would have, and in principle, forevermore, those were the professors they had to hire, and in fact, what they had to teach, what textbooks they had to use was often defined. That's not the case with any of the vakıf universities in
Turkey today. So they're quite different. So I've come to the end of this lesson. I'm going to switch to Turkish since the question and answers are going to be in Turkish. Varlığını sürdüren İslami vakıf sayısı çok az. Yine de üzerinde durduğum engeller ve zemin sağladıkları yolsuzluklar Orta Doğu'nun neden politik bakımdan da geri kaldığı konusunda ipuçları sunuyorlar. Bölgede sürmekte olan ana sorunları iki grupta toplamak mümkün. Kurumsal sonuçlarla başlayalım. Hukukun üstünlüğü ilkesi birçok alanda lafta kalıyor. Devlet işlerine geldiğinde yasaları açıkça çiğnemekten kaçınmıyorlar. Sivil toplum zayıf ve özel kuruluşlar kolayca devlet güdümüne giriyorlar. Direnenler büyük baskılarla karşılaşıyorlar. Davranışlar ve tutumlar üzerindeki etkiler de sürmekte. Yolsuzluk yaygın. Vakıf sisteminde, tarihte vakıf sisteminde olduğu gibi. Kuruluşlara da pek güven duyulmuyor. Şahısların kendi istek ve tercihlerine duyarlı kalıcı kuruluşlarla karşılaşması yakın bir döneme dayanıyor. Eğer sunduğum tez doğruysa bu sorunların kökenlerine ulaşmak için İslam hukukuna göre yönetilen Orta Doğu toplumlarında gerek ekonomik gerekse politik yaşamı derinden etkileyen vakıf kurumunu incelememiz gerekir. Vakıf kurumuyla birlikte gelişen ve onu destekleyen toplumsal normlar nesilden nesile aktarıldılar. Ve vakıf kurumunun yol açtığı alışkanlıklar yeni kurumlar çerçevesinde varlıklarını sürdürüyorlar. Vakıf kurumu bu coğrafyadaki insanların politik ve kurumsal becerilerini de etkiledi. Sivil sivil toplum kuruluşlarını başarılı kılan beceriler tecrübeyle gelişirler. Orta Doğu'nun sivil toplumunu geliştirmeye başlamakta çok geç kalması bu becerilerin gelişmesini de köstekledi. Çok teşekkür ederim. Soru cevap, evet. Sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Buyurun. Fonu getirirler. Taylan Bali, Ankara Üniversitesi. Şimdi hocam çok teşekkürler. Çok aydınlatıcı bir sunuş oldu. Burada bir iki noktaya yapmak istiyorum. Katılmadığım noktalar var. Çoğuna katılıyorum konuşmanızın. Ama bir iki nokta sanki bana vakıflara haksızca, yani haksızlık yapılıyormuş gibi geldi. O da şu. Kayırma, adam kayırma, nepotizm meselesi. Yani kayırmacılık meselesi. Bu benim görebildiğim kadarıyla Doğu toplumlarında zaten var olan bir hastalık. Yani vakıflar yüzünden bu hale gelmiş değiliz. Biz böyle olduğumuz için Doğu toplumları adam kayırmaya, aile, aşiret, yani cemaat yapılarına fazla önem verdi ve kendi içinde kapalı grupçuklar halinde ilerlemeyi çalıştığı için vakıf da kursak, şirket de kursak, evet, yani ne yaparsak yapalım sonuçta oraya o adam kayırma işi bulaşıyor. Yani vakıfların bir şeyi değil bu, vakıfların bir hatası olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Ama o hastalık vakıflara da bulaşmış. Diğer yerlere bulaşan, diğer kurumlara bulaşan o hastalık vakıflara da bulaşmış ve vakfın da o esnek olmayan yapısı, ki buna çok katılıyorum, esnek olmaması ciddi bir problem.
esnek olmayan yapısı o şeylerin, o hastalıkların tekrarlanmasına, nesilden nesile aktarılmasına şey yapmış. Ama yani şirket de olsa bu yine aynı şey olacaktı veya devletin kurumları da olsa yine aynı şey olacaktı. Öte yandan vakfın politikadan arıyor olması bir dezavantaj olabileceği gibi, yani bu demokrasi kültürünün gelişmemesi açısından bir dezavantaj olabileceği gibi, aynı zamanda bu sosyal işlerin mümkün olduğunca politikadan bağımsız, daha bağımsız yürümesi için de bir avantaj olarak da görülebilir. İki tarafı var bu işin, yani dezavantaj tarafı da var, avantaj tarafı da var. Bence ikisinin de şey yapması lazım, ikisine de bakılması lazım, ikisinin de yani göz ardı edilmemesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü şu anda yaşadığımız Türkiye'de, günümüz Türkiye'sinde ve belki başka Orta Doğu ülkelerinde de yaşadığımız sorunların bir şeyi de, bir yansıması da şirketlere, vakıflara, yani asıl işi politika olmayan kurumlara politikanın fena halde karışması ve din kurumu. Yani politikayla alakası olmaması, politika tarafından kullanılmaması gereken bir kurum şu anda son derece politize edilmiş, dinlikten çıkmış, politika aracı haline gelmiş vaziyette. Aynı şekilde vakıflar, şirketler, hükümetler kendilerine uymayan şirketleri darmaduman edebiliyorlar. Hükümete uyarsanız şirketiniz yaşıyor, değilse şirketinize her türlü bela başına gelebiliyor. Dolayısıyla da oralara da bu politika bulaşmış vaziyette. Yani politikanın bulaşmadığı kurumlar mümkünse yapabilmek kötü bir şey diye düşünmüyorum. Bunu keşke yapabilsek de gerçek işlerini yapsa o kurumlar. Dolayısıyla da yani bir iki tane noktada vakıflara haksızlık etmeyip daha fazla incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Güzel iki soru. Birincisiyle başlayayım. Şimdi tabii dediğiniz gibi adam kayırmacılığının çok yaygın olması Orta Doğu'da, bunun tek nedeni vakıf değil. Ben sadece vakıf kurumunun buna katkıda bulunduğunu iddia ediyorum. Tabii ki çok önemli başka nedenleri de var. Orta Doğu kişisel ticaretten ya da şahsi ticaretten gayri şahsi ticarete ancak 19. yüzyıl sonlarında geçmeye başlamış. Avrupa bu sürece 2. bin yılın başında başlamış. 1200 yıllarında buna başlamış. Bunun da rolü var tabii. Ortaklıklar, ticaret sektöründe ortaklıklar var. Ortaklıklar çok küçük, uzun ömürlü değil. İnsanlar ancak tanıdıkları insanlarla ortaklık kuruyorlar. Bütün iş hayatı tanıdıklarla yürütülüyor. Bu da çok önemli. Benim tek iddiam vakıf kurumunun da buna katkıda bulunduğu. Ve biraz data verdim size Sivas'taki mütevellilerin büyük çoğunluğunun görevlerini oğullarına devrettiğini gördük. Bir şey daha ekleyeyim. Vakıflarda çalışanların, bazı büyük vakıfların tabii kadroları var. O kadrolarda çalışanların büyük çoğunluğu ailesinin üyeleri, mütevellinin ailesinin üyeleri, akrabaları. Yani bunun da rolü var. Tek yani iddiam o. Ama dediğiniz gibi diğer faktörler daha önemli olabilir. Bir de dediniz, hani vakfın politik, doğru anladıysam vakfın politikaya karışamaması, bir bulaşmaması bir avantaj da olabilir. O da doğrudur. Ancak bir şekilde eğer demokrasi kurulacaksa bir denge sağlanması lazım. Demokrasi bir dengeler sistemi. Dengenin bir yerden gelmesi lazım. Vakıf sistemi bütün ekonominin %50'sini kontrol ettiğine göre bir şekilde o dengelere
katkıda bulunması lazım. Bunu yapamamış. Avrupa'da korporasyonların yapabildiği gibi, Avrupa'da loncalar, üniversiteler, din kurumları, hayır kurumları hep sivil toplumun parçası olarak hükümdarı dengelemişler ve demokrasiye geçiş sağlamışlar. Bizde bu olmamış. Bu kadar zenginliğe rağmen, bu kadar mal varlıklarının bu kadar çok olmasına rağmen. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet. Evet, buyurun. Öncelikle çok teşekkür ederim konuşmanız için. Temelde 3 küçük şey sormak istiyorum. Birincisi demokrasi ya da demokratik bir yapıyla bu şekilde vakıf ya da şirket olsun, corporation olsun, hangisi olduğu önemli değil. Bunlar arasındaki nedenselliğin yönü çift taraflı mıdır? Yoksa sizin açıkladığınız gibi bu şekildeki organizasyonların, yani bir vakıf organizasyonunda olması ya da bir corporation organizasyonunda olması demokrasiye götüren yolda etkide mi bulunur, yoksa bu yapının mı bir corporation ya da bir vakıf olması üzerinde etkisi vardır? Yani nedenselliğin yönü sizin belirttiğiniz gibi midir, yoksa tersi yönde midir? Bir bunu soracağım. İkincisi, şöyle bir ayrım yapmak yararlı olur mu? Örneğin corporation'lar daha çok üretim odaklı ve üretimde inisiyatif yaratabilen kuruluşlar olmakla birlikte vakıflar daha çok transfer yoluyla bu transferleri kullanmak üzerine, sosyal servis sağlamak üzerine kurulu organizasyonlar. Bu anlamda sosyal yapıyı değiştirmek adına corporation kadar bir etkisi olabilir mi? Üçüncüsü, siz böyle bir karşılaştırma yapmıyorsunuz ama Anadolu'daki İslam geleneğiyle Arap coğrafyasındaki İslam geleneği biraz birbirinden farklıdır. Genelde Selçuklu'dan itibaren Osmanlı'nın geleneği, özellikle İslami örgütlenme geleneği biraz daha Bektaşi geleneğe yöneliktir. Bu da küçük tarikat gruplarının belli bir lider öncülüğünde toplandığı bir örgütlenmedir. Bu anlamda vakıf sağlamak, devlet açısından, merkezi yönetim açısından bu tarikatlara vakıf sağlamak, vakıf hakkı vermek, onların liderleriyle doğrudan politik bir ilişki kurma anlamında güç dengesi sağlayabilir. Ve zaten hani bu vakıf olmasa bile yine başka yollarla, bu liderlerle yürütülen bir ilişki de demokrasinin önünde zaten başlı başına bir engel. Bu doğrudan vakıfların etkisi mi, yoksa bu şekildeki bir dini yapının etkisi midir? Bu üçünü sormak istedim sadece. Teşekkürler. Son konuyla başlayalım. Bu Arap ve Türk geleneklerinin aslında farklar olduğunu belirttiniz. Ve şeyleri, özellikle Anadolu'daki tarikatları vurguladınız. Bunun da bence Türkiye'nin daha demokratik, Arap ülkelerine göre daha demokratik olmasının önemli bir nedeni. Bir başka nedeni tabii Türkiye'nin modernleşmeye çok erken başlaması. Yani eski kurumlarını atıp yerine yeni kurumlar, yeni ekonomik ve politik kurumlar yerleştirmeye Arap ülkelerine göre daha erken başlaması ve bunu daha kararlılıkla sürdürmesi ikinci bir nedeni. Fakat bir de üçüncü neden var. Bu da vakıflarla ilgili. İslam dünyasında vakıf sistemine karşı ve vakıf sistemini değiştirmeye karşı biraz daha esnek kılmaya yönelik büyük bir kampanya açan tek yer bu coğrafyada Türkiye. 16. yüzyılda nakitle de kurulması için, vakıflar kurulması için, para vakıfları kurulabilmesi için, ki bu İslam hukukuna aykırı. Klasik İslam hukukuna aykırı. Böyle bir kampanya başlatılıyor. Bir asır sürüyor ve sonunda para vakıfları da meşrulaşıyor. Bu sadece Anadolu'da oluyor ve Anadolu'nun uzantısı olarak Balkanlarda da kabul görüyor. Bu şekilde vakıf sistemi Türkiye'de ve Balkanlarda biraz daha esneklik kazanıyor. Bu da sizin bahsettiğiniz
konuyla birlikte, tarikatlarla birlikte Anadolu'nun bu vakıf sistemi de Türkiye'nin bu vakıf sisteminin dezavantajlarından biraz daha az etkilendiğini, bunlardan daha kolayca kurtulabilmesinin ana nedeni. Ama benim bahsettiğim faktör de var. Para vakfı Arap dünyasında kesinlikle kabul görmüyor. Ve 19. yüzyılın ortalarına kadar vakıfların mallarının müsaade edilmesinin başlamasına kadar para vakfı yok Arap dünyasında. Bu da çok önemli bir fark. Vakfı bir transfer sistemi olarak nitelendirdiniz. Doğrudur. Vakıflar zenginlerden, toplumun elitlerinden yoksullara, dezavantajlı kesimlere kaynak aktaran bir kurum. Ama aynı zamanda elitlerin varlıklarını nesilden nesile aktarmasını sağlayan bir kurum. Zamanla işlevi, vakfın sosyal hizmet işlevi arka planda kalıyor. Mal varlığını bir nesilden öbürüne padişahın müsaadesine maruz kalmadan aktarabilmesine zemin sağlayan bir kuruluş oluyor. Zaten Ziya Gökalp'ten bir şiir, birkaç şiirin bir kısmını gördünüz. Zaten Ziya Gökalp vakıf sistemine karşı çıkan, vakıf sistemine çok zararlı bir kurum olarak gören tek Türk aydını değil. Ta Koçi Bey'den başlayarak bir sürü aydın, hatta devletin ileri geleni vakıf sistemini yozlaşmış bir sistem olarak ve transferden çok zenginden yoksullara transfer yerine getiren bir kurumdan ziyade zenginlerin iş yapmadan rant toplayabildiği bir kurum olarak görmüşler. Zaten padişahlar da bunu görüyor. İkinci Mahmut'tan sonra padişahların, hatta ikinci Mahmut'la birlikte padişahların vakıf kurma geleneği bitiyor. Abdülhamit hele hiç vakıf kurmuyor. Bir sürü hayır cemiyeti var ama çok daha esnek örgüt biçimleri kullanıyor. Bunlar zaten hep sonra Cumhuriyet döneminde hepsi korporasyona çevriliyor. Hatta şeyden beri 1908'den sonra korporasyona çevriliyorlar. Bir de dediniz, yanlış anlamadıysam demokratik yapıyla vakıf sistemi arasındaki ilişkiyi sordunuz. Demokratik yapının, demokratik bir sistemin yürümesi için insanların demokratik sistemlere uygun becerilerinin olması lazım. Kurullarda nasıl tartışılır, bir politik kampanya nasıl başlatılır, fikirler nasıl ifade edilir, fikirler nasıl toplantılar yoluyla olgunlaştırılır falan, koalisyonlar nasıl kurulur? Bunlar herkesin yapabildiği işler değil. Bunları uzun demokratik geleneği olan toplumlar daha rahat yapabiliyorlar. Demokratik geleneği olmayan toplumlar, Arap toplumları gibi, Suriye'de bunu görüyoruz. Bir türlü doğru düz bir koalisyon kuramıyorlar Esad'a karşı. Bunun da rolü var bence. Bir de bu taraftan alalım, buyurun. Uğur Emek Kalkınma Bakanlığı. Hocam çok teşekkür ederim öncelikle sunuşunuz için. Bize çok güzel anlattınız. Merkezin bir sivil toplum örgütü olarak çevreyle ilişkisinin nasıl karşılıklı denetleme veya idare etme ilişkisi üzerine kurulduğunuzu anlattınız.
Benim sorum, merak ettiğim sunuşunuzda özellikle vakıf özelinde geleneksel vakıftan modern vakfa geçişte bir kırılma yaşandığını anlattınız 20. yüzyılda. Ben Ziya Gökalp'ten bir alıntıyla paylaşayım düşüncemi ve sorumu da bunun üzerine bina edeceğim. Ziya Gökalp der ki, Türklerde medeniyet genellikle ihtiyaçtan ibda edilmez, yaratılmaz, transfer edilir. Modern vakıflara geçiş ihtiyaçtan mı oldu yoksa dışsal bir transfer mekanizmasıyla mı gerçekleştirildi? 20. yüzyıl modern vakıfları geleneksel İslami vakıfların kuralları nasıl reform edildi de bu hale getirildi? Onu merak ediyorum. Türkiye'deki vakıf mevzuatına bakarsanız aslında başlangıç noktası Anglo-Sakson dünyasının Charitable Corporation kurumu. Fakat şeyden de toplumun eğer isim olarak vakıf ismi değiştirilmezse toplumun bunu daha kolay benimseyeceği düşünüldüğünden vakıf aynı terim kullanılıyor. Fakat ve terimler de aslında birçok modern Türk vakıflarında birçok terim de geleneksel vakıf terimidir. Mütevelli, eski vakıfların mütevellisi vardı. Şimdi mütevelli heyeti diyoruz. Ama hakları, görevleri falan çok değişik. Mütevelliler devamlı değişiyor. Bir mütevelli kendinden sonra geleni atamıyor. Heyetin tamamı atıyor falan. Arada farklar var. Fakat esas olarak bugünkü vakıf mevzuatına bakarsanız yurt dışındaki, Avrupa'daki vakıf charitable corporation'ların ve foundation'ların, foundation dediğimiz kurumların mevzuatına çok benziyor. Evet. Ortadan alalım, buyurun. Çok teşekkür ederiz Sayın Hocam. Gerçekten etkileyici bir sunumdu. İki sual var benim zihnimde. Birincisi, bu Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Hristiyan vakıfları, bunları nereye oturtuyorsunuz? İki, bir de bu yani merkezi otoritenin tasallutundan bir nevi korunmak için vakıfları kurarak serveti bir sonraki nesle aktarma çabası. Bir demokratikleşme veya bir merkezi otoritenin ondan kurtulma gayreti olarak söylediniz. Aynı şekilde bu yoncalar nerede? Yani onlar da böyle bir fonksiyon ifade ediyor mu? Evet, teşekkür ederim. Hristiyan vakıfları başlangıçta ancak özel izinle kurulabiliyor. Tanzimata kadar. Vakıfların normalde herhangi bir Müslüman eğer yeteri kadar malı varsa vakfiye hazırlatıp bunu da mahkemeye tescil ettirip vakıf kurabiliyor. Özel bir izin gerekmiyor. Bir Hristiyanın ya da bir Musevi'nin vakıf kurması özel izinle oluyor ve bunu padişahlar veya Osmanlı'dan önce Arap hükümdarları kendilerine çok önemli hizmetlerde bulunmuş olan kişilere hediye olarak vakıf kurma izni veriyor. Ya da bazen yeni fethedilen yerlerde özellikle iyi geçinmek istedikleri rahiplere falan bazen onları kendi taraflarına çekmek için vakıf, Hristiyan vakfı ya da Musevi vakfı kurma izni veriyorlar. Fakat kesinlikle izne tabi ve vakıfların çok büyük bir bölümü Müslümanlar tarafından kuruluyor ve Müslümanlarca yönetiliyor onların mütevellileri tarafından. Tanzimat'ta bu değişiyor.
Bu hak bütün tebaaya tanınıyor. Ve o tarihten sonra bir sürü kilise vakfı falan kuruluyor. Şimdi şeyi sordunuz galiba, loncaları sordunuz. Loncalar loncaların hükmü şahsiyeti yok. Korporasyon değiller Avrupa'da oldukları gibi. Kendi vakıfları olabiliyor. Loncaların vakıfları olabiliyor. Bunlar genellikle çok küçük vakıflar. Ve bir vakfı aslında geleneksel bir vakfı tek bir kişinin kurması lazım. Bunun istisnalarından biri loncalar, lonca vakıfları, lonca üyeleri paralarını bir araya toplayıp bir lonca vakfı kurabiliyorlar. Ama bunların ekonomik ağırlığı çok az. Yani ancak bir loncanın bir üyesi sakatlanırsa, erken emekliye ayrılmak zorunda kalırsa, onun ailesine bir parça yardım verilmesinde kullanılıyor. Tam bir sosyal güvenlik sistemi de oluşturmuyor. Avrupa'daki loncaların bu sosyal güvenlik işlevi çok daha önemli. Buyurun. Hocam öncelikle çok teşekkür ederim. Ercan Dahsu, Kalkınma Bakanlığı. Şimdi biraz önce elitlerin aslında bir işi olduğunu söylediniz. Daha çok Osmanlı'daki vakıf müessesesi payitahtla taşlar arasındaki bir ilişkiyi, bir uzlaşmayı temsil ediyor. Fakat bu uzlaşma Cumhuriyet'le birlikte dağılıyor. Ve ortaya ciddi şekilde mülkiyet ve sosyal hizmet ihtiyacı çıkıyor. Bu ihtiyacı resmi ideoloji çerçevesinde genellikle eğitim ve sağlık alanında çeşitli vakıflar kuruluyor. Bugün işte özellikle 80'den sonra vakıf üniversiteleri bunun başarılı bir örneği. Ondan önce de aile ve çocuk sağlığı vakıfları var. Genellikle bu alanda sınırlı kalıyor vakıflar. Fakat burada sizin bahsetmediğiniz başka bir alan var. İslami vakıfların bıraktığı boş alana başka resmi olmayan, nasıl ki resmi olmayan tarih varsa bu alana tarikatlar yerleşiyor ta en başından beri ve onlar o işlevi sürdürüyorlar. Hem mülkiyet anlamında hem de sosyal hizmet anlamında. Dolayısıyla bunun bir 80'den sonra Turgut Özal şeyde denedi bunu. Vakıf fonunda denedi. Tamamen İslami hukuk üzerine oluşturduğu bir yapıydı. Fakat yürümedi. Özel sektörün, özel şahısların girmesini amaçlamıştı oraya ama daha sonra devletleşti ve bugün bakanlık oldu o vakıf. Fakat öbür taraftan bu vakıfların, geçmişteki vakıfların bütün işlevleri özellikle gündelik hayat ya da eski tabiriyle taşra anlamında tarikatlar üzerinden sürmekti. Teşekkür ederim. Evet, söylediğiniz aslında doğru. Vakıflar dağılınca vakıfların tabii malları devletin kontrolüne giriyor. Vakıflar nezareti kuruluyor. Cumhuriyet döneminde tabii vakıflar idaresi adını alıyor. Bu sosyal hizmet ihtiyacını karşılayamıyorlar. Ve bu eksiklik de bir dereceye kadar tarikatlar tarafından dolduruluyor ve zamanla yeni vakıflar mevzuatı çıkarılarak devletin dışında da sosyal hizmet sağlayacak kuruluşlar kurulmasına izin veriliyor. Bu da aslında çok başarılı oldu. Eğitim alanına bakarsanız medreselerin kapatılmasından ve mal varlıklarının devlete geçmesinden sonra bir boşluk doğuyor. Evet, devlet üniversiteleri de çok iyi devlet üniversiteleri de kuruluyor ama ihtiyacı karşılamıyor. Vakıf üniversiteleri
kurulmasına izin verilmesinden sonra o eksiklik, o devletin yapamadığı bazı işleri toplumun kendi içinden yapabildiği ortaya çıkıyor. Yalnız şimdiki vakıf üniversitelerinde medrese, vakıfla yönetilen, vakıflarca kurulan Osmanlı medreseleriyle karıştırmamak lazım. Osmanlı medreselerinde eğer vakfın kurucusu şu kadar işte 7 tane ders verilecek dediyse 7 tane ders veriliyordu. Bir 8. Hoca almak bir yolsuzluk gerektiriyordu bir şekilde. Ders müfredatı değiştirmek yolsuzluk yapmayı gerektiriyordu. Bu bugünkü vakıflarda söz konusu değil. Bugünkü vakıflar yeni bölüm de açabiliyorlar. İsterlerse tıp fakültesi de açıyorlar. Tabii kendi mütevelli heyetlerinin olurunu almaları lazım. Fakat çok daha esnek şeyler. Ayrıca şimdiki vakıf okullarının hükmü şahsiyeti var. Halbuki vakfın öyle hükmü şahsiyeti yok. Orada büyük fark var. Evet. Buyurun. Hi, my name is Ahmed. I'm one of the young Egyptians who toppled Mubarak, and I work here for TEPAV. Congratulations. Thank you. I have some points regarding the presentation. Thank you, first of all, for it. When it comes to the point of Islamic Waqf, especially in the case of Egypt, I'm not going to talk about the whole Ottoman Empire. I find, for example, the case of Al-Azhar University to be very different from the characterizations that you presented in your presentation. Al-Azhar, for example, had a very important political role in Egypt. And even as a social liberal, I have to admit that even post the revolution, it was very important. So the Azhar took political stances, very important political stances, starting from the Fatimid Abbasid struggle during the Ayyubids, during the French occupation. Of course, during Muhammad Ali, they are the ones who brought Muhammad Ali into power, and they resisted the rule of the Ottoman Empire back then. They had a culture war against the Wahhabis, and they brokered most of the post-revolution deals that we have till now. So that's one point. The other thing is, I think actually that states, especially national states, Nasser, for example, when they tried to have less supervision, less balances, check and balances system, they would actually alter the system of Al-Azhar to become less independent, have less power to oversight the government, not the opposite. And I actually think, and I disagree on that, is that I actually think the Islamic Waqf, especially in Egypt, had very important contribution when it comes to democracy. For example, Imam Muhammad Abdu used to be a mufti, and he's an Azhar graduate. Saad Zaghloul, the founder of liberalism in Egypt, he studied at Al-Azhar. Most of those who propagated the idea of democracy and liberalism in Egypt were actually out of an Islamic Waqf. So I find it a little bit challenging for me to understand this point. The other thing that I find also interesting, that we didn't really tackle the fact of different jurisprudence schools. The Malikis and the Hanafis and the Shafi'is, they don't have the same ideas and understanding of Islamic Waqf. They disagree when it comes to governance, the point. So for example, you mentioned that you cannot change the structure or the rule of Islamic Waqf, while in Malikis differ from Shafi'is or Hanafis, in which they believe the Waqf is owned by God, not by the founder who is deceased. And it's based on the principles that the founder wanted, not the main projects, so it becomes so stagnant that you cannot change the curriculum or the classes or anything. Because if that was true, then the Azhar University has been doing un-Islamic deeds since its foundation. Thank you.
Okay, so you raise a couple of interesting points. Now, you do have before modern times, throughout the Middle East, a bundling of religious and political authority. And the bundling takes place through the relationship between effectively the schools that train the ulama, the madrasas, and the seat of power in whether it's in Egypt or the Ottoman Empire or wherever, political power. So there is, you have in fact raised a partial exception to what I've said, since these are places where the ulama congregate. It's natural that they will form a pressure group, and you're absolutely right that Al-Azhar has played an important role as and has had some political voice. It's a partial example, but it doesn't. But what I say does nonetheless apply to a wide spectrum of Egyptian waqfs, which have absolutely no voice in the political system. By the way, there are also some riots that take place in Istanbul, riots against the Ottoman regime that are spearheaded by religious students in the Ottoman, in the madrasas in the city. So this is a partial exception. Nonetheless, the areas in which they provide opposition and serve to balance the state are limited to issues that concern them directly. They do not serve as a source of new ideologies to address new problems. And the best example I can give you for this is the big challenge of the Industrial Revolution. The key ideas for going forward and for undertaking reforms do not come from them. You mentioned also differences across the schools of jurisprudence. There are in fact differences not only with respect to waqfs but on all sorts of other matters, differences across them. The question is, are they important enough to undermine the general thesis? They are still the waqfs in places where Hanafi jurisprudence is not dominant are still quite stagnant, and you don't have democratization in those places. I think even if under Maliki law, say, you have abilities to make changes that you wouldn't be able to make formally under Hanafi law, still in practice they're quite stagnant. So I think that any differences that exist are quite minor. But you're absolutely right that the argument would have to be nuanced a little bit to, for each of the other schools of jurisprudence. One or two, depending on the length. Let's take your question, please. Yeah. Mikrofonu getiriyorlar galiba. Geliyor arkadan. Yanlış anlamadıysam İslami vakıfların 19. yüzyıl itibariyle ömrünü tamamladığından bahsettiniz.
veyahut tamamlamaya başladığından, o dönemde ömrünü tamamlayan toplum içerisindeki tali bir unsurun, asli bir unsur olduğunu da düşünmüyorum ben şahsen. Tali bir unsurun bugünün kurumsal yapısında belirleyici bir unsur olarak görmenizde ben biraz sakıncalı buluyorum. Aradan 100-150 yıl gibi bir süre geçmiş olmasına rağmen, dünyanın çok büyük değişimler yaşamış olmasına rağmen, 100-150 yıl gibi bir süre veyahut 150 yıl önce ölmüş olan bir kurumsal yapının, bugünün kurumsal yapısında belirleyici bir unsur olarak görmeye çalışmanızı çok anlamlı bulmadım işin doğrusu. Buradaki eğer vurgulamak istediğiniz İslami vakıflardaki hukuk kurallarıysa, yani İslami hukuksa kritik etmeye çalıştığınız, bu başka bir şey. Bugün için hala bunun geçerli olabildiğini veya İslami hukuk kurallarının var olduğunu ve bunun belli derecede konuşabileceğimizi düşünüyorum. Ama İslami vakıflar 19. yüzyılda öldüyse bunların hala bugün etkili olduğunu iddia etmek biraz fazla overpressure gibi geliyor sanki bana. Teşekkür ediyorum. Şimdi İslami vakıflar statik bir toplumda, ekonomisi çok yavaş değişen ya da hiç değişmeyen bir toplumda gayet iyi işler yapabiliyor. Nitekim bu gerçi vakıfların ben bir sürü negatif yönüne uzun vadede ortaya çıkan birçok negatif sonuçlarını vurguladım ama şunu da görmek lazım ki 16. yüzyıla kadar, hatta 17. yüzyıla kadar vakıf sistemi birçok toplumsal hizmetin gayet başarıyla verilmesini sağlıyor. Avrupa'dan bu bölgeye gelen seyyahlar diyelim, gelenler buradaki şehirlerin gayet iyi yönetildiğini, gayet iyi hizmetler verildiğini falan söylüyorlar. Başka şeyleri tenkit ediyorlar ama hizmetleri iyi buluyorlar. 17. yüzyıldan başlayarak şehirlerin düzensiz olduğunu, birçok hizmetin verilemediğinden yakınmaya başlıyorlar. 19. yüzyıla gelince çok büyük bir fark görülüyor. Paris ve Londra'yı İstanbul'la karşılaştırdığınızda bir taraf çok düzensiz, yeni hizmetler verilemiyor, öbür tarafta verilebiliyor. Aradaki fark ne? 19. yüzyılda artık, hatta 18. yüzyıldan başlayarak ekonomi çok dinamik bir hal alıyor. Yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Bu ortamda o eski vakıf sistemi iyi çalışmıyor. Şimdi vakıf sisteminin öldüğünden bahsettiniz. Aslında vakıf sistemi büyük ölçüde, eski vakıf sistemi büyük ölçüde ortadan kaldırılmış durumda. Ama bazı şeylere ne Türkiye'de ne de başka ülkelerde bazı kurumlara dokunulmamış. Mesela camilerin vakıfları vardır, onlara dokunulmamış. Ama camiler zaten nispeten statik kurumlar. İşlevleri pek değişmiyor. Onun için eski sisteme göre yürütülmelerinde bir sakınca yok. Ama bütün diğer tür vakıfların, mesela çeşmelerin mal varlıkları büyük oranda devlet tarafından o mal varlıklarına büyük ölçüde devlet tarafından el konuluyor ve o kaynaklar yeni işte su sistemleri yaratılmasında, inşa edilmesinde kullanılıyor. Şimdi aradaki çok önemli bir fark bu. Dinamik bir dünyada eski sistem pek iyi yürümüyor ama daha statik bir sistemde yürüyebiliyor. Şimdi 100-150 yıl önce ortadan kalkmış olan bir sistemin bugün etkileri devam edebilir mi? Edebilir, çünkü demokrasilerin iyi yürümesi için gerekli olan beceriler kolay öğrenilmiyor. Avrupa toplumları, demokrasilerin köklü olduğu Avrupa toplumlarında 1000 yıllık bir tecrübe var.
kurulan korporasyonlarda, belediyelerde insanlar münakaşa etmişler, işte oylamışlar, bazen kaybetmişler, bazen kazanmışlar, koalisyonlar kurmuşlar falan ve bunu devletin dışında yapmayı öğrenmişler. Bu sivil toplum kuruluşlarında. Bizde bu çok yeni başlayan bir şey. Onun için vakıf sisteminin ta 19. yüzyıla kadar devam etmesinin bence önemli bir rolü var. Bunu vurgulamaya çalıştım. Bir başka soruya vaktimiz var mı? Bitirelim mi? Bir soru daha alalım isterseniz. Son soruyu da siz sorun lütfen. Buyurun. Teşekkür ederim. Evrencilik, TÜBİTAK Üniversitesi'nde siyaset bilimi bölümündeyim. Ben de kalkınma ve demokratikleşme çalışıyorum ama bir siyaset bilimci olarak. Ve bu tarihsel, kurumsal yaklaşıma oldukça yakınım. Bu derslerin de geçen yıl da Daron Acemoğlu buradaydı. Bu yıl da siz buradasınız. Hakikaten böyle birbirini tamamlayan bir seri olduğunu düşünüyorum ve ikisine de katılmaktan çok mutluyum. Şimdi sorum şöyle olacak. Son kısımda artık vakıfların da modernleştiğinden bahsettiniz Türkiye'de. Ama onun dışında bir de artık Cumhuriyet'le birlikte corporation'lar da başladı. Şimdi özel sektördeki bizdeki corporation'ların da eğer kıyaslarsanız, yani daha yakın bir zaman diliminden bahsediyorum. Onları batıdaki corporation'larla kıyasladığınızda tamamen hukuk devletine uygun, devlet tarafından co-opt edilemeden otonom bir şekilde işleyen, nepotizmin olmadığı. Yani şunu sormak istiyorum. Sanıyorum biraz şeye gelmek, eğer otonom bir sivil alan varsa ki bu alanda otonom bir ekonomik elitin olması çok önemli bu alanın yaratılması için. Son 80 yıla baktığınızda veya daha yakın 1950'den sonrasına baktığınızda yavaş yavaş bu otonom alanın oluştuğunu düşünüyor musunuz? Türkiye'deki demokrasi için görüşleriniz nelerdir? Evet, otonom alanın parçası da tabii kar amacı güden anonim şirketler. Bunların da tarihi 1908'e dayanıyor. Ondan evvel bunlar kurulamıyor. Bu da tabii sivil toplumun bir parçası ve Türkiye'de eğer demokrasi Arap ülkelerine göre daha ilerlemişti, daha köklüyse bir nedeni de tabii kar amacı güden korporasyonlardır, şirketlerdir. 1908'den önce yasal olarak sadece ortaklıklar kurulabiliyor. İslami ortaklıklar kuruluyor ki bunlar kalıcı kuruluşlar değil. Ancak 3-4-5 kişinin kurduğu, kısa bir dönem için kurduğu kuruluşlar. Ne modern teknolojileri kullanabiliyordunuz ne de politik açıdan bir güç sağlayabiliyordunuz. Bugün bu değişmiş durumda tabii. Bu çok önemli. Ve tabii bu cumhuriyetle başlamıyor. Ta Tanzimat'tan beri süren bir gelişme var. İttihat ve Terakki'nin de tabii çok önemli bir katkısı var bu gelişmeye. Teşekkür ederim. Bitiriyor muyuz? Teşekkür ederim.